where he laid a wreath of flowers at the grave of 69 heroes killed by Germans in the Maji-Maji rebellion against German colonial rule. Na katika vita vya Maji-Maji aliongoza jamii yake katika vita dhidi ya ukoloni wa Wajerumani ambao walitawala kwa ukatili mkubwa sana. Historia hii ana kwa ana ni jambo kubwa sana kwangu. Vile vile ana kwa ana ninaomba msamaha kwa mambo yote ambayo Wajerumani waliwatendea mabibi na mababu zenu. Lakini ina historia nzuri kwa yale mazuri ambayo serikali ya Ujerumani ya kikoloni ilitufanyia kama shule, hospitali na huduma nyingine za jamii. Lakini muhimu zaidi, Mheshimiwa Rais wa Ujerumani, tunapokuwa hapa tunapaswa kukumbuka lakini kusahau yaliyopita na kutengeneza mahusiano na ushirikiano mzuri kuanzia sasa na kwenda mbele. Na ameahidi yeye mwenyewe kwamba bwana, nipo tayari kushirikiana na wananchi wa hapa Songea kutafuta kwanza kichwa cha shujaa wa Maji-Maji Songea Mbano ambaye aliuawa kikatili, pamoja na kumchinja na kichwa chake kuondoka nacho kupeleka Ujerumani. Meanwhile, the German President Frank-Walter Steinmeier is in Tanzania for a 3-day state visit this week. The country's Chancellor Olaf has visited Nigeria and Ghana as part of his government's continuing efforts to develop economic ties and partnerships in Africa. For more, let's join DW's Arthur Sullivan from Berlin. Arthur, what has the President Steinmeier said and done during his visit to Tanzania, and what's the significance of the visit? So Frank-Walter Steinmeier is in Tanzania for a few different reasons. Economic relations and climate change are on the agenda, but the biggest reason by far is surely to discuss and confront Germany's colonial legacy in the country and the atrocities that it committed during the period of German rule in Tanzania from the year 1885 to 1918. This is particularly significant because Germany has taken steps in recent years to address its colonial legacy in Namibia, but until now not in Tanzania. Of particular focus, German actions during the Maji-Maji rebellion, which took place between the years 1905 and 1907. That's when several tribes banded together to try and rise up against Germany, but the German army at the time crushed the rebellion, and expert estimates say that up to 300,000 people died at that time in Tanzania. Now, on Wednesday, Steinmeier visited the southern Tanzanian city of Songea, where he asked for forgiveness for the actions of Germany during this time. He said he was ashamed of the past and told the relatives of the victims that Germany plans to work with the descendants of those who lost their lives. Another issue that he said he would try his best to address, the repatriation of remains which were brought from East Africa by German colonial rulers and used in anthropological collections in museums in Germany. But he did stress that this would be very difficult to accomplish. Meanwhile, German Chancellor Olaf Scholz made his third trip to sub-Saharan Africa in 2 years since this week, visiting Nigeria and Ghana. Any major announcements during the trip? Well, as we've said, this is Scholz's third visit to Africa in 2 years since he became Chancellor. That alone shows how keen Germany is to expand and improve its relations with countries on the continent. And now the context of all this is that later this month, Germany will host a meeting of African and G20 countries in Berlin. That's part of Germany's so-called Compact with Africa. The government and the many companies in Germany that have relations with Africa want to develop those connections and significantly improve them in the years ahead. And energy, as we've said, is also a major focus behind all of this. Many African nations are oil and gas rich, and Germany knows only too well how much its dependence on one energy source, that being Russian gas, cost it. So it wants to diversify its partners. And another area which is important, which Olaf Scholz discussed, is hydrogen energy. He says that African countries have a real potential for growth in that area. So what does all this tell us about Africa's growing importance to Germany?
Yeah, and just to clarify for the viewers, so Olaf Scholz is the German Chancellor, the most powerful politician in the country, while Steinmeier, who's in Tanzania, is the President, which is the head of state, also a very important office. Now, while Steinmeier's focus has been on East Africa, Scholz has been in West Africa, where his focus has been on the deepening of economic and security ties. In Ghana, Scholz spoke of the need for Germany and the EU to help improve security across West Africa by providing training and equipment to support operations in the region against jihad insurgencies, and he referenced the many coups which have taken place recently in several countries in West Africa. Referring to Ghana as a beacon of hope in terms of democracy, he emphasised that the country could become, and indeed is becoming, an increasingly important partner for Germany, particularly in the fields of energy, agriculture and digitalisation. Now, Scholz was also in Nigeria earlier this week, obviously a hugely important economy and country in Africa, where the focus was on trade and economic ties. And during bilateral talks with the Nigerian President, Bola Tinubu, the leaders discussed the possible export of gas from Nigeria to Europe and indeed the chance for investment in Nigeria's mining sector. Now, Germany, as we know, has been trying to find new energy partners since the Russian invasion of Ukraine, and Berlin has increasingly been looking towards Africa as a possible source of energy in the future. Thank you, Arthur, for the update. Moving on, the MV Uhuru cargo vessel from Kisumu port in Kenya carrying 771 tons of cement have docked at the Mwanza South Port for the first time in 10 years, following improvements done by the government on infrastructure at Lake Victoria ports. Hii imepita takriban miaka 10. Kwa mara ya mwisho imekuja mwaka 2012. Na hii inatokana na juhudi za TPA kufanya utaratibu wa kuandaa miundombinu mizuri zaidi kwenye bandari yetu ya Kemondo kwa ajili ya kuhudumia shehena kama hii kutoka Kisumu. Huduma ya bandari kwa kweli wametupokea kwa ukarimu sana. Naweza sema service yao ni nzuri mno. Sababu wamepewa taarifa siku 2 iliyopita kwamba meli inaelekea hapa na wameandaa kila kitu. The Minister of Health, Umi Mwalimu, has tabled in Parliament the Health Insurance for All bill that aims to enable Tanzanians access good quality and affordable health care. Takwimu zinaonyesha kuwa hadi Septemba 2023 ni 15.3 tu ya Watanzania wote ndio wapo katika mfumo wa bima ya afya. NHIF 8%, CHF 6%, NCCF Shibu 0.3% na bima binafsi 1%. Hivyo muswada ninaowasilisha mbele yako Mheshimiwa Naibu Spika unalenga kuimarisha mfumo wa ugharimiaji huduma za afya kupitia bima ya afya kwa wote ili kufikia lengo la huduma bora za afya. 9, kinaweka utaratibu wa kampuni binafsi kusajiliwa kama skimu za bima ya afya binafsi baada ya kutimiza vigezo na masharti. Madhumuni ya kifungu hiki Mheshimiwa Naibu Spika ni kuwawezesha wananchi kuwa na uhuru wa kuchagua aina ya skimu ambazo watapenda ziwahudumie wananchi wote, yani raia wasio na wasio raia wanaoishi nchini, kufaidika na utoaji wa huduma za afya katika vituo vyote vya kuletea huduma za afya mahala popote nchini bila kuwa na kikwazo cha fedha. Pili ni kuongeza kiwango cha kuishi, yani life expectancy, kwa kuweka masharti yatakayowezesha utolewaji wa huduma bora za udhibiti wa uendeshaji wa mfuko, kuanzisha mfumo wa bima ya afya kwa wote. Residents from Kunguru Street, Goba Ward, Kinondoni Municipal, Dar es Salaam have called on the government to complete construction of the road in the area as the ongoing rains have started to cause soil erosion. Watatuwekea mtalo ambao tutatengeneza. Mtaalamu amekuja, ametuwekea mtalo kama hivi. Mimi kama nyumba yangu kama hivyo, na watoto naweka wapi? Angalia kama hivyo wametengeneza barabara. Leo barabara ndio hiyo wametengenezea hapo. Mtalo ndio huo. Wamechimba ndio kwanza bomoa zaidi. Ukiangalia kama nyumba kama hii hapa hii, leo na kesho mvua ndio inaendelea. Watoto wangu na walaza wapi? Na walaza wapi? Huo mtalo wangetengeneza, taalamu wangetengeneza mtalo huo ni mkubwa. Hasa weka mtalo ni kidogo. Kutoka serikalini, lakini mradi una changamoto. Baada ya kuwa msaada imekuwa ni kero. Changamoto nafikiri kama mnavyoziona, barabara baada ya kuzijenga bado zinazidi kubomoka. Lakini isitoshe, jirani yangu hapa
tayari anaathirika kutokana na lile shimo lilokuwepo. Nguzo ya umeme inaondoka na maji. Tumewaita TANESCO, wametuambia mpaka tuandike barua ili nguzo ifanyeje, ihamishwe. Sasa hii ni dharura, muda kuandika barua inakuwa ni hapo, na wao wamefika mpaka hapa. Kwa hiyo ni changamoto ambayo tukaiona kwamba tukuitani nyinyi ili kilio hiki kiweze kufika kwa waheshimiwa waweze kutusaidia. Kwamba nyinyi mlivyokuja hapa mkatoa taarifa hiyo kwamba kule kuna kuathirika 1 2 3, lazima tutawapigia TARURA simu ili tuweze kuwajulisha kwamba jamani, huku kuna changamoto 1 2 3, ili aweze kuweka kitu kama kuna zuio ya kuweka kwa muda ili wasiathirike, kwa sababu mvua hii inaendelea kunyesha mpaka sasa, ndio msimu wake imeanza. Kwa hiyo lazima tuwasisitize kama kuna jambo lolote ambalo wanaweza kalifanya ili wananchi wale wasiendelee kuathirika mpaka watakapokamilisha ujenzi huo wa nani. Kwamba hata bango tumeliweka pale kwamba tunaanza sasa kuikaravati ile, lakini kwa sababu hata muda usiwezi kujua bajeti yao, kwa sababu naweza kulaumu kwa nini wameanza na wakati masika mvua imekuja, kumbe kuna nao walikuwa wanategemea bajeti itoke ili waweze kukabidhiwa waanze kazi. Now, residents from villages along the border of Tanzania and Kenya in Mwakijembe Ward, Mkinga District, Tanga region have commended the government for measures being taken to improve education infrastructure. Kushukuru shirika pamoja na serikali yangu tukufu ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuleta miundombinu katika hii kata yetu, hususan ukiangalia kata yetu hii ya Mwakijembe imepakana na nchi jirani ya Kenya. Kwa maana hiyo changamoto ni nyingi, mambo ni mengi, lakini pia tunashukuru kwa miundombinu ambayo tunaletewa katika hii kata yetu, hususan hapa kijiji cha Pirani. Kwanza tumeletewa miradi ya kujenga madarasa. Miundombinu kama hii inahamasisha elimu. Ukiangalia toka huko mwaka 1979 ilikuwa hatuna madarasa ya kutosha kwa wanafunzi. Walikuwa nakaa kolam 2 darasa moja, kolam 2 darasa jingine. Kwa hiyo kuna madarasa mawili ndani ya darasa moja. Sasa hivi tunashukuru kwa kweli, vyumba tumevipata hivi 3. Sasa tunavyo vyumba 7. The Coalition Against Gender-Based Violence Mkuki, in collaboration with Women in Law and Development Africa, WILDAF, have launched the 16 Days of Activism Against Gender Violence that aims to empower candidates vying for various leadership positions in the coming elections. Kwa sababu tunajua kama tunaenda katika kipindi cha uchaguzi na kipindi cha siasa mwaka 2024 na 2025. Kwa hiyo tunataka pia tuongelee kadhia na madhara makubwa ya ukatili unaofanyika kipindi cha siasa na uchaguzi. Lakini pia tutaangalia mifumo mbalimbali, sheria tulizonazo, je, ni kwa kiasi gani zinasaidia katika kuzuia vitendo vya ukatili wa kijinsia. Tunaona kuna mafanikio makubwa sana hasa katika kupitia kipindi, kwa sababu kipindi cha siku 16 ni kipindi ambapo tunatafakari, tunaangalia tuko wapi, tumetoka wapi, tunakwenda wapi. The Rural Water and Supply Agency, RUWASA, in Tanganyika District, Ruvuma region, has started to use special water treatment technology in projects under construction so that residents get access to safe and clean water. Mtambo huu tunahakikisha wananchi wanapata maji safi na salama kwa kutumia mtambo wa chlorination system ambao ni automatic, kupunguza changamoto za kibinadamu ambao mtu anaweza kusema amechanganya kwa maji changanya, lakini kupitia mtambo mchanganyiko unakuwa vizuri na maji yanakuwa treated kwenda kwa wananchi. Kwa hiyo jinsi maji yanavyoingia ndio na dawa jinsi inavyoingia na kwa treated. Tulikuwa tunapata maji kwa shida, tulikuwa tunachanganya pamoja na wanyama huko polini, lakini kwa sasa tumepokea mradi na unaendelea vizuri, tunanufaika vizuri sana. Mnamo mwaka 2019 kabla ya kuanzishwa kwa RUWASA, wilaya ya Tanganyika hali ya upatikanaji wa huduma ya maji tulikuwa tuna 65%, lakini mpaka sasa hivi tunavyozungumza hali ya upatikanaji wa huduma ya maji wilaya ya Tanganyika ni 81%. Kwa maana ya kwamba katika wale wananchi 375 zaidi ya watu 330 wanapata huduma ya maji safi na salama. And that is the end of National News. Business News is next after this short break. And
And in business news tonight, the East African Community Competition Authority and Fair Competition Commission in Tanzania have signed a cooperation agreement on implementation of their responsibilities that aims to increase efficiency and facilitate trade between member countries. Heading into today, it's expected to facilitate us when we are working on competition and consumer protection matters, to work in an harmonized way and in a way that we are coordinated so that we are able to deal with the cross-border transactions. And this is going to enhance the integration agenda and also facilitate the cross-border trade. As you are all aware that competition regulation is a great tool that really enhances trade and above all leads to economic growth. And our economies are ready to grow, both the partner states and the community as a whole. So the whole essence of being here today really is to sign this MOU. And some of the areas that we are going to cooperate in are when we are working on the investigations of cases, we can do joint consultations when we are carrying out our investigations. We'll also be able to cooperate in terms of capacity building, in terms of sensitizing our stakeholders, because this is very, very key. Tunafanya hivi ikiwa ni njia mojawapo ya kuendeleza biashara, njia moja ya kukuza ushindani, jambo ambalo litapelekea kukua kwa uchumi wa nchi zetu na maendeleo ya nchi ya Tanzania na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla. The Japanese ambassador in Tanzania, Yasushi Misawa, has advised Tanzania to increase efforts in supporting small industries so as to develop the private sector and enable it to contribute to the country's economic growth. Yeah, so supporting startup companies also in Tanzania and through introducing the high technology. Inaweza kuingia katika soko la Tanzania lakini hata soko la nje. Na niseme tu hiyo kazi tumeshaianza. Mfano kwa sasa kuna wajasiriamali 688 ambao wanauza nje ya Tanzania na hawa wamewezeshwa na SIDO. Tanua biashara yangu hii ya ujasiriamali mdogo, lakini pia namna ya kuweza kuinyanyua pia na kuitangaza hii biashara. And Tanzania Revenue Authority TRA in Simiyu region has launched the Tuwajibike campaign that aims to sensitize traders to issue electronic receipts and consumers to claim receipts after purchasing products and services. Wafanyabiashara na wananchi kudai risiti na kutoa risiti. Lakini kwa nini tumeliweka sasa? Wakati huu ni mwafaka kuamsha hali ya wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla kutoa risiti sahihi na kudai risiti yake sahihi. Na mwananchi ambaye hutoi au hudai risiti unaweza kupigwa faini ya shilingi 30,000 kwa kuto tu kudai risiti. Zalendo wa kweli ni yule ambaye anatoa risiti na anadai risiti. Na nimhakikishie meneja wa TRA mkoa kwamba tutampa ushirikiano wa nguvu zote ili kuhakikisha kwamba anakusanya mapato stahiki. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news, Serengeti Breweries Limited, through its Pilsner Lager brand, has entered into a 3-year contract with a Simba Sports Club worth 1.5 billion shillings. About promoting our brand, it's also about nurturing a legacy by the two organizations that will span across generations. We commit to do our best to contribute to the continued memorable performances of Simba SC
the only Tanzanian club that has 3 times sailed to the quarterfinal stage of the African Champions League, SBL comes convinced that if we all combine forces to support the club, Simba will surely become champions of Africa in days ahead. Haya ni matokeo ya uwekezaji uliofanyika, na hatutakiwi tuwaangalie chini wawekezaji wa vilabu hivi viwili, serikali ya Tanzania, TFF, mashabiki na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu hawa ndio wanaweka kitako kizuri cha maendeleo ya soka. The Ministry of Sports has met and commended representing the country well 3 boxers who won champion belts in 3 international competitions, including Pius Mpenda, who won the WBC belt in Turkey last week. Hongereni sana, pokeeni salamu za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Anawapongeza sana, anawatakia kila la heri, anafuatilia sana michezo yenu, na kama nilivyosema, sisi wizarani kupitia BMT tunajipanga kuhakikisha tunaimarisha zaidi utaratibu wa namna ambavyo tutaiangalia michezo hii mingine, ukiondoa soka ambayo tumeshaiangalia kwa ukaribu zaidi. Mimi pale huwa naenda kupigana, nasema nikifa hapa nitakuwa nimekufa kwa ajili ya Tanzania, nikiua hapa nitakuwa nimeua kwa ajili ya Tanzania. Kwa hiyo nakwenda kupigana kwa kadri jinsi ninavyokiweza. Kwa hiyo ndo maana unakuta naiheshimisha nchi. Mchezo wa ngumi ni mchezo ambao tumejitolea kucheza, na serikali yetu kama sasa hivi inautolea macho mchezo wa ngumi unazidi kusonga mbele, na vijana tuzidi kujituma ili tufanye vizuri zaidi ya hapa. Former Ruvu Shooting FC player Baraka Gilia has decided to switch to athletics instead in the 100 and 200 meters sprint races under the coaching of Suleiman Nyambui. Yake pia namruhusu isipokuwa na hata kwenye mita 100 akipata weight ile piga weight apane misuli kama ya kwako inayoiona, atakuwa mkimbiaji mzuri sana wa mita 100 ili apate ile explosive ile ya power ya kutokana na misuli ambayo inatokana na gym na nini na nini. Ndoto yangu ni kuweza kuwa wa kwanza Afrika, kwa sababu kwa Tanzania hii naweza nikasema mimi namba 1 hakuna anayenifikia. Kwa hiyo nataka kuwa namba 1 Afrika, na ikiwezekana nivunje rekodi ya Usain Bolt, kwa sababu ninaweza na nimejiona kila nilipokuwa nikienda hakuna aliyewahi hata kunisogelea kidogo. Well, that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.